Hello friends, today we are going to discuss a very important concept, and that is finding the approximate cube of a non-perfect cube. Finding cube root of a non-perfect cube. So what I am saying is that sometimes you are given some questions like this. Now, if I ask you what is the cube root of the number, say 125. So you can easily say the cube root of 125 is 5, because when you multiply 5 3 times we get the answer 125, or 5 cube is equal to 125. So the cube root of 125 is 5. This is a direct answer. But if this question comes to your mind, so this question is asked in a question paper when you need to find the cube root of this particular number. So as you can see, this number is not a perfect cube. So even if you apply the method that I discussed earlier, breaking the number into two parts, alright, and finding the unit digit from the first part or the first group, and then finding the second digit from the second group, that technique is not going to perfectly work with this problem. Why? Because this is not a perfect cube. So for this you need to apply some specific technique, and today I am going to discuss a very unique technique, and that technique is known as the 3x square rule. Alright, applying this rule you can easily calculate cube root of non-perfect cube. So before applying this rule, you need to understand what this 3x square rule is all about. So see, if I try to find the cube of the number 30 cube, then 30 cube will be what? 30 into 30 into 30. You know 3 3s are 9, 9 3s are 27, and 3 zeros comes, so the 30 cube will give 27,000. Now this 3x square rule is really interesting. If I apply the 3x square rule here, see, in this case, if we consider the number 30 as x, and if we apply 3x square here, then what will be the answer? The answer will be 3 into, in place of x, I will write 30 square. So 30 square will give you what? 900. 900 into 3 will be 2700. Alright. Now, I am taking an approximate value 3000 because I need some whole number. Say 2700 is really close to the number 3000, so I am taking, instead of taking 2700, I am taking the number 3000. So this 3 square, the number that I evaluate, is really specific. As you can see, when I add this 3000, I know 30 cube is equal to 27,000, and this 3000 that I have calculated from 3x square, if I add this 3000 with 2700, then I will get a number. That number is 30,000. And if you try to find the cube of 31, that number is very close to the number 30,000. And the same will be the case if I add 3000 with 30,000, then I will get 33,000, which will be really close to the cube of 32. And this case remains the same if you go down the order. That means if I again add 3000, alright, with 33,000, I will get the cube of 33. And again, if you add 3000 here with 33 cube, then you will get the cube of 34. Alright, so this is really interesting. So you may have a question in mind. If this 3x square rule is applicable only for the series of numbers of 30, no, it is applicable for all the numbers. Let us suppose we are applying this formula or rule for 40 cube. We know 40 cube is 64,000. So if we try to find 3x square here x is 40. So in place of x, I will write 40. 40 square, 4 4 is 16. 3 into 16 is 48. So 4800 will come. And we know 4800 is really closer to 5000. Alright. Now 40 cube is 64,000. If I add this 5000, I will get the number 69,000.
and you can see the cube of 41 is really close to the number 69,000. Similarly, if we add 5,000 with 69, you will get the number 74,000, and 74,000 is almost equal to the number 42 cube. Alright. So, while I am discussing this, one question may come to your mind that if the reverse is also possible, means, yes, you can see, if you subtract 5,000 from 74,000, then you can get 69,000. That means what? If we subtract 5,000 from 42 cube, then we will get the cube of 41 cube. Or if I subtract, suppose 5,000 from 40 cube, then I will get the cube of 39. So the reverse is also applicable here. If I subtract 5,000, then I will get, suppose I will get what? I will get 59,000, right? 59,000 will be really closer to 39 cube. So the reverse is also possible. So let us discuss this specific example and try to apply this in this 3x square rule in this particular problem. Alright, I am roughing this because this looks a little bit of messy. Alright, so if you see at this number 29,342, this is really close to the cube of 30. Alright, because 30 cube is 27,000 and 27,000 is really closer to the number 29342. So I can understand one thing, that the cube root of 29,342 will lie in this series. It is not 30, but it will be like 31, 32 or something like that. Alright, so I will take this number 27,000. Alright, and what I will do with 27,000, I will subtract this number, that is 29342, from 30 cube. That is this one. 30 cube is equal to, say I will write this 30 cube. So what is 30 cube? 30 cube is 27,000. So if you subtract this, what you will get? This 4 comes down, this 2 comes down. Alright. Yes. If I am making something wrong. 342 will come down, right? And this is 22. Alright, 22,342. Alright, 22,342. And if I take approximate value, it is almost equal to what? 23,000. Alright, it is almost equal to 23,000. Now what you need to do? I need to find this 23,000 from 3x squared. That means what? Sorry, not 23,000. I think I have done something wrong. It is only 1, 2 will come here, right? Not 2. Sorry. Just do the 0, right? So what will come here? 2, 3, 4, 2 will come here, and it is almost equal to 22,300. Alright, now it is correct. And what do you understand? You need to find this 2300 from 3x squared. Now in case of 30 cube, 3x squared is 3000. Alright, what is 3x squared? 3x squared is what? 3x squared is yes, 3000. So if I add what? 3000. If I add 3000 with 27,000, then I will get the number what? And I will get the number 30,000.
alright? And 30,000 is really closer to the number 29342. Alright? If I add 3000 with 30 cube, then I will get what? I will get the number 29342. 29342 is what? It is approximate cube of 31. And this number is really closer to what? The given number. When I add 3x squared, this 3000 is 27,000, I get the number 30,000. And 30,000 is the cube, approximate cube of 31. And this 30,000 is really closer to the number 29342. So I can say that the approximate cube root of 29342 is 31. Alright, again look at this problem. First, what I have done, I tried to find this number in the cube series by applying the formula. I'm not applying the formula, I'm trying to guess what might be the number that is closer to this number. And I see when I see at this chart, or when I try to find out by calculating or by multiplying, I find out that the 30 cube, which is 27,000, is really closer to the number 29342. So first I take this 30 cube and then I will calculate 3x squared for 30 cube. I have already calculated 3x squared for 30 cube, that is almost 3000, alright. So if I add 3000 with 30 cube, I will get 31 cube. If I subtract 3000 from 30 cube, I will get 29. And the process goes on, alright. Now, first of all, I subtract 27,000 from the given number and I get the number 2342. Again, 2342, when I round it off to this digit, 4 and 2, 2342 is almost equivalent to 2300. So, I understand the given number is greater than 30 cube. Alright, the given number is greater than 30 cube by how much? By 2300. So, I need to find 2300. If I add 2300, alright, with 30 cube, then what number I might get? So I then look at this number 3x squared. 3x squared is 3000. When I add 3000 with what? When I add 3000 with 30 cube, then I get the number 31 cube. So 30,000. When I add 3,000 is 27,000. Now I get 31 cube, and 31 cube is 30,000. Now I say 30,000 is really closer to the number 29342. So from this, what I can come to the conclusion? I can come to the conclusion that the cube root of 29342 will be really close to the number 31. So you can apply this formula for finding the approximate cube root of any non-perfect cube. So ছাত্রছাত্ৰীসকল, আজি আমি এটা নতুন পদ্ধতি শিকিবলৈ আহিছোঁ। এই পদ্ধতিটো হৈছে আমি কি এটা সংখ্যা দিয়া আছে, যেটো সংখ্যা সম্পূৰ্ণভাৱে পূৰ্ণ গণসংখ্যা নহয়, ইয়াৰ আমি গণমূল উলিয়াব লাগে। তেতিয়া আমি আগতে পাই আহিছোঁ যে এটা সংখ্যা যদি পূৰ্ণ গণ হয় তেতিয়াহ'লে অতি সহজতে আমি তাৰ গণমূল উলিয়াব পাৰোঁ। কিন্তু যদি পূৰ্ণ গণ নহয় তেতিয়াহ'লে আমি কি ধৰণে কি উপায় অৱলম্বন কৰি ইয়াৰ গণমূল উলিয়াব পাৰিম? ইয়াত আমি 3x স্কয়াৰ বুলি এটা ৰুল ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এই 3x স্কয়াৰ ৰুলটো বুজাবলৈ মই 40 কিউব আৰু 30 কিউব এইটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া আমি জানো যে 30 কিউবে সমান হৈছে 27000। এতিয়া এই ফৰ্মুলাটো যেতিয়া আমি 30 কিউব ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিলে আমি দেখিম ইয়াত x সমান 30 হৈছে। এই x সমান 30 হ'লে 3x স্কয়াৰ ভ্যালু যদি আমি উলিয়াওঁ, 3x স্কয়াৰ ভ্যালু হ'ব 3 পূৰণ x ৰ জায়গাত 30 বহাই দিওঁ 30 স্কয়াৰ। ইয়াৰ ৰিজাল্টটো ল'লে 2700। 2700 আমি কি কৰিম? এটা গোটা সংখ্যা লৈ লওঁ 2700টো প্ৰায় 3000ৰ ওচৰা-ওচৰি সংখ্যা। এতিয়া এই যে 3x স্কয়াৰ আমি পালো, এই 3x স্কয়াৰটো 30 কিউবৰ লগত যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ 2700 লগত 3000 যোগ কৰিলে আমি পাওঁ 30000। আমি দেখিম যে 30000 টো কি হ'ব? যেটো 31ৰ কিউব হ'ব বা ঘন হ'ব তাৰ একেবাৰে ওচৰা-ওচৰি হ'ব। গতিকে আমি ক'ব পাৰিম যে 31ৰ কিউবটো প্ৰায় 30000 হয়। ঠিক সেইদৰে 30000 ৰ লগত যদি 3000 আমি যোগ কৰোঁ আমি 33000 পাম। 33000 টো কি হ'ব? 32ৰ যেটো কিউব হ'ব প্ৰায় তাৰ সমান হ'ব। ঠিক সেইদৰে 32ৰ কিউবৰ লগত 3000 আমি যোগ কৰিলে আমি প্ৰায় 33 কিউব অৰ্থাৎ সংখ্যাটো পাম। আৰু 33 কিউবৰ লগত যদি 3000 যোগ কৰোঁ আমি 34 কিউবটো পাম।
একেটাই ক্ষেত্ৰত আমি 40 ক্ষেত্ৰতে দেখুৱাইছিলোঁ যে 40 কিউব উলিয়ালে আমি পাওঁ 64,000 ইয়াত 3x স্কয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে 3 into x x মানে ইয়াত 40 গতিকে x ৰ জেগাত 45 টো স্কয়াৰ ৰুট আহি গ'ল 4 গুণ 348 800 এই যে 800 টকায় 5000 বুলি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া এই 5000 টো যদি আমি 40 কিউবৰ লগত যোগ কৰিম তেতিয়া আমি যেটো সংখ্যা পাম এই সংখ্যাটো প্ৰায় কি বুলি আমি ক'ব পাৰিম 41 কিউবৰ ওচৰত বুলি আমি ক'ব পাৰিম ইয়াত আমি পাইছো 69000 আকৌ 69000 ৰ লগত 5000 যোগ কৰিলে পালো 74000 সেইটো আমি 42 কিউবৰ প্ৰায় সমান বুলি আমি ক'ব পাৰিম এতিয়া আমি এই প্ৰশ্নটোলৈ আকৌ পোনপটীয়াকৈ এই প্ৰশ্নটো আমাৰ কি উলিয়াব লাগে প্ৰায় এটা এপ্ৰক্সিমেট ভ্যালু উলিয়াব লাগে যে ইয়াৰ ঘনমূল বা কিউব ৰুট কি হ'ব এতিয়া আমি এইটো দেখিলো এই সংখ্যাটো 27000 পৰা ওচৰা-ওচৰি সংখ্যা গতিকে আমি কি কৰিম এই 30 কিউবটো আমি ইয়াত 30 কিউবৰ পৰা আমি এই সংখ্যাটো কি কৰিব লাগিব বিয়োগ কৰিব লাগিব 30 কিউব মানে 30 কিউব বুলি নকৈ আমি 27000 বিয়োগ হ'ব পাৰোঁ 27000 আমি কি কৰিলো এই সংখ্যাটোৰ পৰা বিয়োগ কৰিলো বিয়োগ কৰি আমি পালো 2342 এই 2342 টোক আমি কি কৰিলো রাউন্ড অফ কৰিলো মানে প্ৰায় এটা গোটা সংখ্যা উলিয়াবলৈ যদি যত্ন কৰোঁ এইটো আমি ব্যালেন্সটো বাদ দিলে কি হ'ব 23 হ'ব গতিকে এটা কথা আমি গম পালো যে এই সংখ্যাটোতকৈ ডাঙৰ এটা সংখ্যা আৰু কিমান ডাঙৰ প্ৰায় 23 গুণ ডাঙৰ এতিয়া আমি আগতে দেখিছিলোঁ 3x উলিয়াওঁতে আমি কিমান পাইছিলোঁ 2700 পাইছিলোঁ নহয়নে গতিকে আমি যোগ নকৰিলেও বুজি পাইছোঁ যে এই সংখ্যাটো কি হ'ব প্ৰায় 31 ৰ সমান হ'ব ইয়াত 2700 লৈ আমি 3000 পাইছিলোঁ গতিকে 3000 যদি 2700 লগত যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি পাওঁ 30000 আৰু আমি যদি দেখিছোঁ এই 30000 টো কি হয় 30000 টোক আমি কি বুলি ক'ব পাৰিছিলোঁ প্ৰায় 31 কিউব বুলি আমি ক'ব পাৰিছিলোঁ এই 30000 টো আকৌ 29342 ৰ প্ৰায় ওচৰত আছে নহয় জানো বেছি ইয়াৰ পাৰ্থক্য নাই গতিকে এটুকু আমি কি বুলি ক'ব পাৰিম 30000 ৰ সমসাময়িক বুলি আমি ক'ব পাৰিম গতিকে ইয়াৰ ঘনমূলটো কি হ'ব 31 হ'ব আৰু যদি তোমালোকে বুজি পাইছা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি পুনৰ আলোচনা কৰিম Thank you.